Hello students, Namaskara ellarigu. I welcome you all to Physics Wala once again. Students, in this class we are going to start with the first chapter. PU first ಅಥವಾ class 11 ಅಲ್ಲಿ first chapter of chemistry ಯಾವುದು? Some basic concepts of chemistry. ಈ particular chapter it is related directly or indirectly ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11 or ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೀವು ಕಲಿತೀರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಯರ್. Okay, so therefore there are going to be so many formulas, so many calculation baratte illi, all those things ee chapter alli kalitira. So you should not miss this particular chapter. Okay, right. Now let's get started. In this particular chapter, to begin with, general discussion irutte, that is importance of chemistry in day-to-day life. Then we are going to understand about what is the nature of matter, what is matter, its classification, all in detail with examples ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Is that clear? Right. So to begin with, let's check the importance and scope of chemistry. Students, in day-to-day life, somehow chemistry is helping us. Okay, now first let us see chemistry in agriculture. So agriculture ಇಂದಾನೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಾ? Right? So therefore, let us take on first application or importance of chemistry, that is in agriculture. See, in agriculture, if you see how it is, how chemistry is helping us. Chemistry ನಮಗೆ agriculturally ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Right? So chemistry, chemical fertilizers first. Chemistry in agriculture, chemical fertilizers, ಗೊಬ್ಬರ, right? ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಹೊಲ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Right? So chemical fertilizers such as urea, calcium superphosphate, sodium nitrate, ammonium sulfate, ಇವೆಲ್ಲ chemical compounds ಇವು. We use them for fertilizer. We use them as fertilizers. Which have, ಏನ್ರಿ fertilizers ಕೆಲಸ? Fertilizer ಕೆಲಸ ಏನು? They have increased. What they have increased? The production of fruits, vegetables and other crops. Exactly. So day to day, every day, what is happening, especially if you consider country as India, we are the most highly populated country, right? So with that, the demand for food also increases. So somehow namge jasti crops belibeku. Land aste ide, but crops should grow more. So therefore, we are going to use fertilizers, which are going to help us to build more and more crops. So therefore, for fertilizers, chemistry is applicable. Then you can use certain what? Effective insecticides. Kriminashaka substance antiralla, right? So you can use that. Fungicides and pesticides, right? Has helped to protect the crops from insects and harmful bacteria. Right? The crops ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹುಳ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ? So for all that we are going to use insecticides, pesticides, so fungicides, all that we are going to use, they are all chemicals only. So chemistry is helping us to a maximum extent when it comes to agriculture. Agriculturally, ತುಂಬಾನೇ ನಮಗೆ chemistry help ಮಾಡುತ್ತೆ. Is that clear? Going to next, chemistry in what? Health, the medicine, the drugs. ಏನ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತೀವಿ, they are all chemicals. Is that clear? The drugs like Taxol, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥೆರಪಿ. ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥೆರಪಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಲಾಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥೆರಪಿ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ AZT, azidothamidine. Azidothamidine is a drug which is used for helping what? AIDS victims. AIDS ಆದವ್ರಿಗೆ we can use AZT, that is azidothamidine, right? So they can ask you this
this as well as this for your test or exams. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದು. Clear? Analgesics. Analgesics like aspirin, paracetamol. It is very frequently used ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ ನೀವು, right? Analgesics like aspirin and paracetamol are used to reduce pain. Pain killer ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, they are nothing but what? Analgesics and aspirins. Analgesics ಅಂತಂದ್ರೆ pain killers like aspirin or paracetamol can be used to reduce different pains of different types. Bere pain killers, they are all drugs which are from one of the chemicals only. Then ಏನು ಅನ್ಬೋದು ನಾವು? Antibiotics like chloromycetin, streptomycin, they have helped to curb ಅಥವಾ decrease the infection and cure the disease like typhoid, tuberculosis. Yes or no? Antibiotics are also drugs, right? So all this is how chemistry helps in medicine also. Medicine as well as health also, right? Next, chemistry in industries. We are discussing very general chemistry to begin with. ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ introduction ಇರೋದು general. Okay? How chemistry is helping us. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 mark question ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So here you can have this. I told you already. You can have Taxol and cisplatin are used for the treatment of cancer. AZT is used for the treatment of AIDS. So these are the things you should remember. Next, chemistry in industries. New industry consider madidra. Industrially important chemicals are like what? Fabrics andre batte, such as nylon tagolri, Decron, Orlon, Rayon. They are all more lustrous, shining and beautiful than silk also. Yes or no? Silk is very costly and these are not that costly, but they still have that shining, this one, you know, shining appearance irutte, lustrous appearance irutte, right? You can consider paint, varnishes, enamels, dyes, binding materials like Fevicol. They are all chemicals. See how it is helping us. Plastics, polyvinyl chloride. Yes, polyvinyl chloride, Teflon, Bakelite, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರ? Polymers. All these polymers as well as polymers are helping us for plastic materials. Okay? Cement nodri for building purpose, glass, iron, precious metals like silver and gold, especially India, right? In India, a lot of more, you know, more people are buying gold here, right? Sugar, leather, sulfuric acid, nitric acid, ammonia, they're all maximum industrially used compounds. Is that clear? Industrially maximum used compounds ivella. Sulfuric acid, nitric acid, ammonia, all these, HCl, all these are one or the other way they are helping for preparing one or the other substance which is helpful for us. Is that clear? Right? So this is how it is helping us in industries. Next, chemistry in everyday life. In everyday day-to-day life, how it is helping nodri. Chemistry has profound impact in our daily life. Cosmetics such as adu soap irbodu, face powder irbodu, nail polish irbodu, ಒಂದು perfume irbodu, all are chemicals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fuels like petrol irbodu, cooking gas, all are the gifts of chemistry only. Yes or no? Plastics like PVC, Bakelite, Teflon, polythene, they are all used in making articles of daily use are also chemicals. Estondu plastic materials now use martevi, they are all one or the other polymers only. So this is how chemistry is helping us for daily life, everyday life. Okay? Chemistry in transport and communication. Nodri, almost all means of transport including ಯಾವುದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಗೋರಿ ನೀವು, ಅದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರು, ವೆಹಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್, railways, they are all using petrol or diesel or any other petroleum product or also coal, which are all chemical products. Yes or no? For any means of transport ತಗೊಳ್ರಿ, they are all using fuels which are the means of chemistry only. Knowledge of chemistry has also
helped us in the development of telephone as well as telegraph as important means of communication. Yes or no? So this is how chemistry has helped us for transport as well as communication. In the form of fuels for transport. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Right. Next is chemistry in war. Right? You can see people are, different country people are, they're not unhappy people, unhappy administration is all leading to war between the countries, armies, right? So in that, chemistry has tremendously increased fighting power of a man. What are we using? High power explosives like TNT. TNT andre trinitro-toluene. And RDX. What is RDX? Royal Demolition Explosive. Like what? 135 trinitro, 135 triazine. Is that clear? So TNT irbodu or RDX irbodu. They are the gifts of chemistry only, right? Poisonous gases like phosgene, which is carbonyl chloride, and thousands of other deadly weapons are the products of chemistry only. Is that clear? Chemistry does not support war. We should avoid war. War ninda yarigu enu help agodilla. But war madlikke chemistry help madutte. Is that clear? This is one of the disadvantages of chemistry also. Just because chemistry is providing these things, it doesn't mean that chemistry is in favor of wars. Is that clear? So therefore, see, the most modern weapons of human destructive like missiles irbodu, atom bombs irbodu, hydrogen bombs irbodu, they're all joint ventures of chemists as well as physicists. So this is how chemistry is contributing, I'm telling. This is how chemistry is contributing in all the sectors, students, in all the sectors. See, you can consider in agriculture, right? You can consider in medicines, in industries, in everyday life, transport, communication, and in wars. In all these things, somehow chemistry is going to make its own contribution. Other contribution made madatte. Is that clear? Now, I told you that just because there are advantages, it's not that it has not got any disadvantages. The advantage ide anta, disadvantage illa antalla. Is that clear? See, what is conclusion? In the view of above description, we conclude that though chemistry can be regarded as a greatest benefactor, chemistry can be greatest benefactor of humanity. It is helping, it is beneficial. Chemistry is beneficial. Yet, but still, it can prove to be a blessing or curse. Adu blessing agbodu, curse anu agbodu humanity ge, which depends upon the uses. Heng navu adannu use madkotivi adra mele depend agutte. Is that clear? Just because there are bombs available, it's not that it is in favor of making wars. No, right? Uses to which it is put and how a relative balance is maintained between benefits and problems caused by progress in chemistry. Is that clear? So conclusion is that we have to be making use of our mind also. What to use and what not to use. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್. ನೇಮ್ ದ 2 discoveries ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 2 ಡಿಸ್ಕವರೀಸು, ಎನಿ 2 ಡಿಸ್ಕವರೀಸು ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ. Discovery of chemical fertilizers and insecticides. Yes, ಹುಳ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ, crops ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, fine, it has helped. But these have helped in the growth of crop. Yes, but they have slow poisons for the mankind. So that crops we are going to have it also, no? So slowly they will be acting as poison. Is that clear? It is a blessing as well as a curse here. Discovery of nuclear energy, nodri. It has helped in the production of what? Production of electricity in nuclear reactor. Is it not?
Nuclear energy is helping us to produce electricity, but it has led to making atom bomb for destructive purpose. So when you use for destructive purpose use ಮಾಡ್ತಿರೋ, constructive purpose use ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. Is that clear? But chemistry has got definitely huge amount of contribution for the mankind. Got it? So this is general discussion, students. So this is what is the importance of chemistry. Okay, so especially for medicines, whatever is the example I told you, they will ask you for example, for exam. Remember that. Now, let us go to the actual chapter. Got it? Matter, nature and classification. I told you, what is a matter? In atomic structure chapter, it is already been discussed. Matter andre enri? Any substance, any material, anything that has got mass, it occupies space, and its presence can be felt by one or more of our five senses. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು. ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಅದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ of matter. But before that, we should know what is a matter. What is a matter? Anything that has mass and occupies space, whose presence can be felt by one of our five senses. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Got it, students? Now how do we classify that matter? Classification of matter. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ physical classification of matter is based on physical state. Physical state. Physically adu yav state alli ide matter, based on that classify madodakke enantara physical classification. A chemical classification andre this has got a scientific approach. Scientific approach andre adrolage ಏನದ, ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಿರ್ತದ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ whose presence can be felt by any of our five senses. ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ವೇದಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. Matter, first is what? First classification is physical classification. Secondly, chemical classification. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? In physical classification, we just classify them as solid, liquid ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಕೆಮಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಟ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಕ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಮೀಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಥನಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಟಮ್. ಎಲ್ಲಾನು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓನ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. Atoms are the smallest particles that are taking part in chemical reaction. Fine. But you should consider a molecule as a whole. ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮೀಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೀವೋ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತೀವೋ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೀವೋ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತೀವೋ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್. So this is what is the outline of the classification. So first let us check with physical classification and chemical classification to begin with. Physical classification, students, I told you the classification is what? Based on. The classification is based on what, students? The classification is based on physical state of the matter under ordinary conditions of temperature and pressure. ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೆಂಗದ. ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರದ, ಈ ನೀರಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 types: solids, liquids and gases. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ as a physical state at very ordinary conditions of temperature and pressure now classify ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? Solids, liquids and gases. You can see here the difference: the solid, the liquid and a gas. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. Solids, liquids and gas. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, what is a ಯಾವ substance solid ಅನ್ಬೇಕು? A substance is a said to be solid if it possesses a definite volume ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೈಜು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪು ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್: ಶುಗರ್, ಚೇರ್, ಐರನ್, ಗೋಲ್ಡ್, ವುಡ್, ಫ್ಯಾನ್, ಪೆನ್, ಯು, ಮೀ, ಶಿ, ಹಿ, ದೇ, ದಿಸ್, ದ್ಯಾಟ್, everything. Everything that is having volume and having a definite shape, adikkenantara solid. It looks like this. Solid is highly dense. As far as a density consider madidiri antandra, as far as a density heng calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ? What is density? What is density? Density ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? Mass by unit volume ಅಂತೀರಾ. Out of solids, liquids and gases, solids are having highest density. Solids density is highest because the particles are very close. The particles are very close. They have got high intermolecular force of attraction. Since the molecules are very close, the density of solid is greater than density of liquid is greater than density of gas. How do you find density? Density, mass by volume, mass by unit volume. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 1 cm³ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಇರಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಲಿ, ಅದರ ಮಾಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದು ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಅದರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂತೀವಿ. ಅದರ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ the particles are very close in that, so therefore they have got a definite shape as well as definite volume. What is a liquid? A substance is said to be a liquid. ಯಾವಾಗ liquid ಅಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಯಾವ substance liquid ಅಂತೀರಿ? A substance is said to be liquid if it is possessing a definite volume but no definite shape. ನೀರಿಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇದೆ? ನೀವು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್?
The shape of the liquid depends on the container in which you are placed. ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಶೇಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತದ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು, 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು, 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಾಟರ್, ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. Is that clear? It doesn't make sense, no? Yeah, because they have got definite shape but not definite volume. Is that clear? So such things are called as liquids. They take up the shape of the vessel in which they are put. ಯಾವ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಆ ವೆಸಲ್ ಶೇಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶೇಪ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶೇಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಆಯಿಲ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, alcohol, etc., 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 they are all liquids. In liquids ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, particles are here and there, they are not solids ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವು ದೂರ 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 ಇದಾವ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಯಾವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತದ. ಯಾವ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ದಟ್ ಮಚ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್? Substance is said to be gaseous if it is neither possessing a definite volume nor a definite shape. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂದು ಶೇಪು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ಯಾಸಸ್. This is because they fill up the whole vessel in which they are put. ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Is that clear? So if you put it in a particular container, full container ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So it has not got a definite volume or definite. Is that clear? Right? For example, hydrogen gas, oxygen gas, carbon dioxide, air, etc. Is that clear? So this is the basic difference between solids, liquids, and gas. And gases are having least intermolecular force of attraction. Therefore, they are least intermolecular force of attraction ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೂರ 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 ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ದೂರ 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 ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದರದ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೌ the 3 states of matter, again na 3 state of matter ಹೇಳಿದೆ, they are all interconvertible. interconvertible ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಟೆಂಪರೇಚರು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಪರೇಷನ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಪರೇಟಿಂಗ್, ಡಿಪಾಸಿಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ head down, I mean if you decrease the temperature, molecules the kinetic energy arrest ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. So they will all come close to each other. So what will happen ಅವಾಗ? ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. They will all deposit, come close. Is that clear? Heat, liquid, heat, gas, cool, deposit. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಕೂಲ್ ಇಟ್, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹೀಟ್ ಇಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಲೈಮ್. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಡ್ರಿ, ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೂ. ಸೊ ದಟ್
process is called sublimation. Is that clear? So liquid solid to liquid to cool madri, you can solidify it and then you can sublime it. Ade gas anna ನೀವು condense ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಏನಂತಾರ? ಸಾಲಿಡ್. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು liquids. This is how different states of matter are interconvertible. Got it? Next, difference between gas and vapor. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, ವೇಪರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ವೇಪರ್ಸ್ represent what? A gaseous state of the substance which is a liquid at room temperature. ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಒಂದು ನೀರು ಅದ, ನೀರು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇನು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಪರ್. ವೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೇಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಪರ್ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವ್ದು ವೇಪರು? ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ವೇಪರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವೇಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ by changing temperature and pressure. That state is called vapor. Vapor represents a gaseous state of the substance which is liquid at room temperature. A substance which is in gaseous state at room temperature, gaseous state at room temperature ke gaseous state alli ide adu, that is called as a gas, but not a vapor. Room temperature iddagalene adu gaseous state naga aitandre adu gas. Okay, right. Example, ammonia is what? A gas, not a vapor, because ammonia is gas at room temperature. But ಅದೇ water is water vapor ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂತಾರ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಪರ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು physical classification is done. With this we can next go to chemical classification. Chemical classification, as I told you, this is more scientific way of classification. More scientific way of classification of matter. I told you, a matter alli iruvanta substance olagiruvanta atoms, adar nature, adar bonding, all that consider madibittu classification madodaka chemical classification. Again kalitri physical classification matra, just based on the physical state. Chemical classification is more scientific. Based on chemical classification ಏನಂದ್ವಿ ನಾವು? Pure substance and mixture. Based on chemical classification ಏನಂದ್ವಿ ನಾವು? Pure substance and mixture. This part is done. Solid, liquid and gas is done. Chemical classification we are going for pure substance ಮತ್ತೆ mixture ಗೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Pure substance and mixture. ಈಗ what is a pure substance? Pure substance ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್. 2-3 ಟೈಪ್ ಅದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್. ಈಗ ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ petrol, if you consider water plus, if you consider milk, if you consider water plus, if you consider tea, coffee, adella mixture. Is that clear? That's not pure substance. So if you consider water, there is only purely water. Is that clear? If you consider the mixture, you can consider tea powder and coffee. Tea as well as coffee you can consider. They are going to be mixtures. Understood the difference? Detail ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. Pure substance is a material which is made up of only one substance. Mixture is made up of 2 or more substance and hence it is not
ಪ್ಯೂರ್, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Pure substances are further classified as elements and compounds. ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? an element is what? Basically ಏನದು? It is a pure substance. Element is what? It is basically a pure substance. What is that containing? It is containing only one type of or only one kind of particles. What is the element? Element andre ಏನು? Basically a element to pure substance. What it is containing? It is containing only one type of particles. And those particles can be atoms or molecule. Is that clear? Element andre ಏನ್ರಿ? It is a pure substance which is made up of only one type of particle. It is made up of only one type of particle. That is called as element. And those particles can be atoms or molecules. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ? ಕಾರ್ಬನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಐರನ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? 118ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್, ಈ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ? ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. Carbon is an element which is defined as the pure substance that contains only one kind of particles. Andre carbon contains only carbon particles. And those particles can be what? Atoms or molecules. Carbon on enta element antandre, carbon is a pure substance which is made up of only carbon atoms. Carbon alli enirutte? Carbon atoms irtav. Sulfur alli? Sulfur atoms. S8 molecules also. Is that clear? Sulfur atoms. Iron alli? Iron atoms. Silver alli? Silver atoms. Gold alli? Gold atoms. Hydrogen alli? Hydrogen atoms ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H2 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾವ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದಾವ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಬಟ್ ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್, they are made up of only one type of particles. Here particles are atoms. Here particles are atoms. And what are here? Here particles are ಯಾವಿಲ್ಲಿ? particles molecules. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Right? So elements are the pure substance which contains only one type of particles. And those particles can be atoms ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದಾವೆ. ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದಾವೆ, ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Before that, out of 118 elements that we have, 92 elements are what? Natural. 92 elements are naturally occurring. Where are they occurring? In the Earth's crust. Is that clear? Out of 118 or even more than that for that matter today, out of 118, 92 are occurring in nature, which are in the Earth's crust, and rest of them are artificially prepared. Artificially prepare ಮಾಡಿರೋದು rest of them. Is that clear? Now coming to elements alline, we classify them as what? Metals, non-metals, metalloids. Elements alline we have got what? Metals, non-metals and metalloids.
Out of all these elements that we have, 65% of the elements are metals. Metals yavadu? 65% of elements are metals. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಅನ್ನೋದು? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ heat and electricity. Heat and electricity ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? They have got shiny property. Metals have got that shiny property. Exactly. This is about metals. For example, you can consider copper, silver, gold, iron. You can consider. Example of metals what? Example of metals. Copper, silver, gold, iron, nickel, etc. All these are what? Metals. And most of the metals are solids. Except, which is the only metal which is not in solid? Mercury. Remember. Most of them are solids. In fact, all are solids except mercury, which is liquid. Name one mark kelbodu. Name the liquid metal. Mercury. Is that clear? So metals hang kandididiri out of all elements. They have shiny property. They are good conductors of electricity. They are malleable, ductile. Ella property ella amel kaliyona. But right now, to begin with, adake one property helidini. They are good conductors of heat and electricity. All of them are solids except mercury. Okay, examples kottidini. Right? So coming to non-metals. So non-metals are what? They are poor conductors. Oh, heat matte electricity ana conduct madalla. Poor conductors of heat and electricity. Heat and electricity. Ille ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. Graphite is exceptional. Graphite is exceptional. Graphite is exceptional non-metal which is conducting electricity. Graphite conducts electricity. Most of the non-metals are poor conductors of heat and electricity, and they do not conduct. But graphite conducts electricity because of the unpaired electron it is having. Okay, and these are what maton property, brittle. Non-metals are brittle. Brittle andre enri hard idava but breakable. Hard idava but stress apply madid kudle you can break them off. That is what is non-metal. So non-metal alli you can consider one more thing. They will exist in solids, liquids and gases. Mooru state alli irtayo. Solids, liquids and gases. They exist in all three states. One of the important liquid of non-metal is what? Bromine. Bromine is liquid non-metal. Bromine is liquid non-metal you can consider. Some of the examples of non-metals are you can consider sulfur, you can consider silicon, phosphorus, bromine, right? Hydrogen, chlorine you can consider. Examples what you can consider is P block elements bartayu, silicon, phosphorus you can consider, chlorine you can consider, bromine. These are some of the non-metals. Is that clear, students? So with this we can next go to metalloids. Metalloids andre they have properties of both metals and non-metals. Metals ಮತ್ತೆ non-metals ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವ. 5A elements like you can consider arsenic, antimony, bismuth, 15th group elements. These are some of the metalloids. Is that clear, everyone? So this is about metals, non-metals and metalloids. So I repeat
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಇನ್ನೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Atoms are there as particle, molecules are there as particle. Out of all the known elements, out of 118 elements that we have, 92 of them are naturally occurring. The rest of them are synthetically prepared. Yes or no? Now coming to the classification of elements, they can be classified as metals, so non-metals and metalloids ಆಗಿರ್ಬೋದು. Properties ಅಷ್ಟೊಂದು detail ಹೋಗಿಲ್ಲ, but still they're good conductors, they are poor conductors. These have properties of both metals and non-metals. Examples ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Clear? Great. Now coming to compound. Element part ಮುಗೀತೀಗ, ಈಗ compound ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Right? Compound is what? Compound is also a pure substance. Pure substance classification ಅಲ್ಲ ಇವು ಎರಡು. Element ಇನ್ನೊಂದು compound. These are pure substances containing what? Two or more than two elements combined together in fixed proportion by mass. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಂಥ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕಂಪೌಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Compound is a pure substance containing two or more than two elements combined together in fixed proportion by mass and which can be decomposed into constituent elements by suitable chemical methods. ಈಗ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂತು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದ್ಯಾಮ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಕಂಪೌಂಡ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೋ ಏನು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ತಗೋರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಮೀಥೇನು, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಪ್ರತಿ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಇದು 16 ಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಮಾಸ್, ಅಂದರೆ 2 1 2 8 ಯಾವತ್ತು 1:8 ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಇರ್ತಾವವು. 1:8 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವವು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2:16 1:8 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇನೆ ಇರೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 32 ಗ್ರಾಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ 4 3 4 8 ಅಂದರೆ 3:8 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 4 1 4 3 ಅಂದರೆ 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಇದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು. 14
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ 140 ತಗೋರಿ 3ನ್ನ 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ತರ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ, ಈ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ರೇಷಿಯೋ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಸಪರೇಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, and e compound to one more thing what you should know is property of the compound. Property of the compound ಮತ್ತೆ property of the element change ಆಗುತ್ತೆ. For example, oxygen ಇದ್ರೆ it supports combustion. Oxygen supports combustion. But ಅದೇ oxygen ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಆತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದ ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಅನ್ನ ನಾವು to extinguish that we are going to use water. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಕಂಬಷನ್, ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಹೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಈಗ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹೆಂಗದ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಎಲಿಮೆಂಟದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. Got it? Yeah. So that is about compound, students. So with that we'll next go to compounds are further classified as organic ಮತ್ತೆ inorganic compound ಅಂತೀವಿ. Compounds are further classified as organic and inorganic compound. So in short ನೋಡ್ರಿ, we have got 118 elements ಅಲ್ವಾ? 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿ ಇನ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾವ. 26 ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಂಗೆ 118 ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಯಾವುವು? 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ organic compounds andre these are going to be the compounds of carbon with other elements. Inorganic compounds andre compounds of rest of the elements. artha aita? Organic compounds are the compounds containing carbon and few other elements jote adu combine agbodu. Hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur jote athwa halogen jote combine adaga form aguvanta compound ge ಏನಂತಾರ? Organic compound. For example, I can call methane as organic compound. I can call C2H5OH as organic compound. I can call CH3COOH as organic compound because they are going to combine with hydrogen, oxygen, right? I can call C2H5 ಒಂದು halogen Cl. This is organic compound. ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ they are all organic. Inorganic compounds are the compounds containing any 2 or more elements out of more than 118 elements so far. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 118ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತದಾವ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ obtained ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು ಒರಿಜಿನಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನಿಂದ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಸಿಂಪಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಬೇರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 or more ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 2 or more ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್.
substances, elements or compounds. I'll tell you, elements or compounds in any proportion is called as a mixture. Ille nodri, ಎರಡು substance ಇದಾವೆ, two substance. One is water, ಇನ್ನೊಂದು sand ಅನ್ಕೋತೀನಿ. That clear? Water ನಲ್ಲಿ 2 or more element ಇದಾವ. Sand ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? SiO2. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ. ಇವೆರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದೇನು? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. Is that clear? So a material which is containing 2 or more substance, ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಎರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅದು 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಒಂದು 20 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, that is called as a mixture. The properties of the mixture, very important, properties of the mixture are the properties of its constituents. Properties of the mixture are the properties of the constituents. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ. ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಷನ್. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಾಟರ್ ಆದಾಗ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೈರ್. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ಟೀಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕಹಿ ಅನಿಸ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಟೀ ಪೌಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಫಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಫರ್ದರ್, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ಟೀ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೀ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಇಟ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ water and milk also based on their boiling points, that you can do it, but it is not as difficult as compound. Compound the hydrogen ಮತ್ತು oxygen separate ಮಾಡುವಷ್ಟು difficult ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. So here in mixture the components can be separated by simple physical methods. This is the difference. Mixture ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ, homogeneous mixture ಆಮೇಲೆ heterogeneous mixture ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. Is that clear? Homogeneous mixture ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Homogeneous mixture ಅಂದ್ರೆ mixture is said to be homogeneous ಯಾವಾಗ? If the composition and property ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Composition and property is uniform throughout. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯತ್ತೀರಿ, ಪೈಲಾ ಸಿಪ್ಪು ನೀರಿನ ಥರ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಸಿಪ್ಪು ನೀರು, ಮೂರನೇ ಸಿಪ್ಪು ನೀರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಪ್ಪು ನೀರು. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ವಾಟರ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾವು ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹತ್ತದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹತ್ತದ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ಗೆ ಏರ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಪ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಪರೇಟೇಬಲ್? ಇಸ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅದ ಇದು ಕಾಪರ್ ಅದ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಸ್ in gold shops. Yes or no? So therefore that is an example, that is an alloy, that is an example of homogeneous mixture. Okay. Heterogeneous mixture, a mixture is said to be heterogeneous. Mixture ge heterogeneous antar yake? If its composition is not uniform throughout, not uniform throughout. For example nodri, smoke tagondidare, smoke alli enirutte, carbons irtada, carbon irtada, in between there is a air, air and carbon, carbon ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, that is heterogeneous. Oil in water, I told you. Tea powder, you can consider. Milk also, milk is what? Milk ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Fat and water, that is what is milk, no? So that is heterogeneous. Remember, milk is heterogeneous even though it seems to be homogeneous. Gunpowder, mixture of carbon, sulfur, nitrogen, right? So it's called as what? Sodium nitrate. E mixture, especially in mining and all, gunpowder is used. Yes or no? So all these are what? Mixtures, heterogeneous mixtures, where you can find out the difference between them. You can't find the difference, homogeneous. You can find the difference, heterogeneous. Throughout the bulk of the body, property composition same idre homogeneous, change adre heterogeneous. As simple as that. Clear? Right. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ನಾಗ ಇಷ್ಟ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎನಿ ರೇಷಿಯೋ. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. Compound is always homogeneous. Water is always homogeneous. Methane is always homogeneous. Alcohol is always homogeneous. All compounds are homogeneous. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆರ್ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್. Compound, properties of the compound are entirely different from those of its constituents. I gave you a good example of oxygen and water. Properties of the mixture are midway between those of its constituents. Midway ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ. That clear? There are some properties repeated for mixture as well as constituents. Formation of a compound is always accompanied by absorption or evolution of heat, light or electrical energy. There is a change in energy when compound form ಆದರೆ there is a change in energy. Energy release ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ absorb ಆಗ್ಬೋದು. When a mixture is formed, no heat, no light or electrical energy is absorbed or evolved. That clear? Mixture form ಆದಾಗ ಆ ಥರ ಏನು change in heat ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The constituents of the compound cannot be easily separated by simple mechanical means. I told you, energy in the form of heat, light or is often required. Not really. Constituents of the compound ಅನ್ನ cannot be easily separated. Separate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Energy in the form of heat, light or often heat or light is required. That heat energy is required to separate them. The constituents of the mixture can be easily separated by simple mechanical methods. Mixtures can be separated, compounds cannot be separated. As simple as that. Okay now students, coming to the last section, that is atoms or molecules. Atoms and molecules. Ille nodri, atom is what? The smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Atom, for example, atoms of iron, they can exist independently. Atom of copper, atom of silver atoms, atom of gold ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. whereas atoms of hydrogen independently ಇರೋದಿಲ್ಲ. H ಎರಡು ಸೇರಿ ಇರ್ತಾವ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಇರ್ತಾವ.
ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಇರ್ತಾವ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಲಿ. Atoms may exist freely, may not exist freely. Got it? Molecule, it is the smallest particle. May exist, may not exist, ಒಳಗೆ smallest ಇದು atom. Atom is the smallest which may or may not exist, ಒಳಗಡೆ smallest ಅದು. Molecule ಎದರಾಗ smallest? Molecule is the smallest particle of an element or a compound which can exist freely. Freely exist ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ smallest ಇದು. Freely or may not be existing freely ಒಳಗೆ smallest atom. Definitely it can exist freely ಒಳಗೆ smallest ಯಾವುದು? Molecule. Example, molecules of elements like hydrogen, H2 is a molecule, oxygen O2 is a molecule, nitrogen is a molecule. They exist freely. Similarly, molecules of compounds such as water, ammonia, carbon dioxide. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು molecule? Water. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು molecule? ಅಮೋನಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸು ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ವಾ, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, that becomes a molecule. That may be the molecule of an element or molecule of the compound. Understood, students? Right. So this is all about classification of matter, student. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. This will definitely help you. Go through the video thoroughly and you will definitely understand it. This is very useful for 1 or 2 mark questions for your test as well as midterm. Okay. In the next class we are going to study about ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ in the next 1 or 2 classes we'll start with numericals and calculation. Thank you so much. Bye everyone.